Alright, my people, now welcome to this channel where we give now ogbonge update on wetin dey happen for Biafran territory. As the Islamic State dey enter begin, now they see this video where I get for my left hand side within your screen. See as human being carry generator for head, come fuel station, come buy fuel. And I remember the word of Nnamdi Kanu, the country will be worse than Somalia. Now wetin he talk. And by the grace of Chukwu Biama, that country go worse past Somalia. Go and get your Somalia visa. Now wetin Nnamdi Kanu talk. Now why Biafran Prime Minister talk breaking the resistance fighter Nsukka command doing it. Many terrorists neutralized and weapons recover. I want make na hear the gist wey still dey happen on the Ohaneze issue. Sorry on network. I mean credit ngo. Kedebe m kwurutere okwu. Esi anyị nwa na-eje na-akpọ meeting. Ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime meeting ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Yes. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje meeting ahụ. Unu adị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wete riots, gbukata ndị TVO, gbukata ndị Middle Belt. Amadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha na ha na-agị deep Quran to the sea na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, a coup d'etat, January 17th, 1966. Amadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to anakpo walloping the West. Aha coup d'etat. Nke ha ga-ejizie overtake Nigeria, coup d'etat. Me coup d'etat na Nigeria. Sizie Nigeria. Edocheta Ademologun wa na show de inde. Mandinine may change the army leadership. Ndiga carry that coup d'etat. Buihe mere nzogura. Madame Legun Mandozo. Coup d'etat nke ha brought supposed to be January 15th. Or to prevent Amadu Bello taking over Nigeria, Yana Balewa, in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Weapøns campaign in West, Yama, and preserved Nigeria. Today, India Hausa no normal. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. They want that is killing is their business. Now. Till today, I had the Fulani na Hausa biligo nije. Unu abundi Igbo. Were mma kọtụrụ history, ebo history unu bidoro bụ January 15 na egbureze ndị Fulani. Ndị Fulani gbukwanere eze ndị Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndị Yoruba since 1962. Na-egbu Weapøns campaign na Midwest na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Amadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Quran into the sea. The sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha. Na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo. Unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru. Sinu na aga ime abolition iri ndị Fulani arịrịa na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere coup ahụ. Ọ bụ sọ ndị Igbo mere coup ahụ. Nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma lead ya coup ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ ije arụrụ ala ahụ sị gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru. Ma iwu anyanwụ, ma iwu kpakpando, ma iwu nkịta, ma iwu ewu. Gaa n'iru ma onye mmadụ eke, ma manwụ eke, ma ndị niile pikọtawanị. Gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa.
onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị ji mee ọha na eze gịnị ma George Obi ọzọ yọkwụrụ ya yọbata na ọha na eze si na president general lee Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata o jee were osi na medal were nye 82 division commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya o nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya after ma otokoto niile the next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chịwa ka a rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka a rapụ isi na o nwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State unu na-aga n'iru na-eme ya. Ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa. Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịakwuo na Delta Edo ụwa niile n'ijo niile si n'ọwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enuguelaghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ bụrụ Igbo unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na enwere Igbo na Rivers State maka gịnị maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce ọhaneze president general unu nọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Nigeria that is Hajia Alimbe Kaltum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Nigeria gwasaa Nigeria were ọbara cover Nigeria na ha kwesịrị ọgbaghara. That Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Abolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafu ọbara ndị Igbo, kwafu ọbara Yoruba, kwafu ọbara Middle Belt, kwafu ọbara TV, kwafu ọbara Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Igbo ga-anọ n'ime onwe ha unu were eziokwu unu etinye n'ụgha. Yes, Igbo should be united. Are you uniting the Igbo? Unu na-unite Igbo. You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Na a ga-unite kwa Igbo, na a ga-eme Igbo nke a. Is this ọhaneze? Ndị selected consensus ọhaneze with no election. Nothing. Are you uniting the Igbo? While others are uniting their people. A na-ekwu okwu restructuring. Do you have a template for restructuring? Unu na-eche ihe Sultan ga-agwa unu. Ndị Fulani ga-agwa unu. Ka unu bịa si n'ọhaneze ekwugo. That is what you are waiting for. Ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called ọhaneze na ndị otu ha. Ya nwa bụ ihe unu na-aga egbe okirikiri gba okirikiri a na-agba okirikiri. Now the next evil unu na-aga ime bụ ije ịrịọ ndị Fulani arịrịọ ka ụwa niile n'ụlọ unu ma dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani, unu gburu criminal, unu gburu bloodthirsty dog, hound. Not that anybody wanted to. Onwere ndị Igbo, okay, Igbo na-aga eri arịrị igbu Ahmadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Nke unu na-ekwete no Igbo coup. Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unebe, Colonel Unebe killed in that coup, not an Igbo man? That they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were chakol. Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria. Zọpụta ndị Igbo n'ụwa.
We are for restructuring Nigeria. Can Nigeria borezigbo obodo onye ọbụla ga-develop them? Do you have a template for restructuring? You Igbo going round. Unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. This Fulani killing Mimbo. Onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello? The killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing. This in the 82 division. Fulani ọbụla etinye na 82 division. Ọnụ kata osino na-enwere war. The ESN ebidogo war insurgency. Oge gbuo ụmụaka Igbo gbuo, whereas there is no war in Igbo land. No insurgency anywhere. These dinosaurs kpọrọ onwe ha ọhaneze. Ha dance to the script of the Fulani. Have you even issued a statement condemning those killings? Have you issued a statement? Oh yeah, is it because of Ahmadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians. Go to Yoruba land, how they kill. Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they want to go that separate way. The Ijaw people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they were going to that separate way. The Hausa people have risen up and said that they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, then when Igbo land, when Yoruba land, when Tiv land, when Hausa land, that there is no Fulani land in Nigeria. That they are foreigners. These are the issues in contention. Uno. Ndị a ji chakolu, jiri potopoto, jiri mamịrị, poisons, mixie, na-ete ndị Igbo n'iru. Ihe unu ga-agba nkịtị. Ebidogo, ichere na o nwere ihe unu mere ga-eme asị nye Igbo bịa chịwa Nigeria. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo ga-achịrịrị Nigeria, not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohaneze. Which is why we are giving support to the rival Ohaneze. Unu na-arịọ ndị Fulani. Unu na-arịọ murderers and killers, genocidaires, millions of your people. Granted, killing Ahmadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa, Makintola. Granted, nobody says anybody should be killed. But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, disboweled, buried alive. Buhari and Otuja, Mary Arutota Ruechi, they are still killing today. Unknown gunmen they introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, no money hammer, that are being held in jail. Lewa fali Igbo eji na Abuja nwere ihe o mere. Igbo ka eji ihe ahụ. Onweghi ihe unu mere. Ụwa niile na condemn. Si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere, si rapụ ya. Unu abu this dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohaneze. Unu si kama unu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings, to know what to observe. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Chineke mere Igbo ebere. This sort of entities imposed on the Igbo people as leaders. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido agha. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido ọgụ. Kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje? When you know that those things will be written into history, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria. That the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo. Since 1937, the Fulani Ebugo approximately estimated 60 million people in Nigeria, in the space called Nigeria, since 1803. Now, the Igbo na-aga yiri uwe a na-akpọ ya mea culpa na ọ bụzi unu dị guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that
And in that journey they have entered, God will punish all of them individually and collectively. Ndị anaghị ite ndị Igbo nyere n'iru. Will punish them. Zeke will never be happy with them. Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them. Chinua Achebe will never be happy with them. Amabibi Serim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndị a na-eje ajọ ije iwere inyere te ndị Igbo n'iru. Te ndị Nigeria itekwu ndị Yoruba inyere n'iru. Ite TV inyere n'iru. Ite mmadụ niile inyere. Bidubet inyere. Ite Hausa inyere n'iru. Na-aga ngagharị arụrụ ala. A na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe. Ndị Igbo akpọrọ onwe ha Igbo iji eze nke a ewere 20,000 naira tinyere ha n'envelope, they sell the Igbo nation. That's the thing anyị na-ahụ. Onye ọbụla na-ahụ ya na-complain na-ahụ ya. O mere unu ka o nwere ihe na-eme. I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọgụ n'aka. Ị na-agwa ihe emere gị. Na-agwakwa ga lọnchịkwa n'akwụkwọ ahụ with this mindset. Degharịa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani. Igbo never arranged any coup d'etat. The Igbo never killed Ahmadu Bello Balewa. It was some army officers, yes, led by mostly Igbo people that carried out that coup d'etat. And that coup d'etat saved Nigeria. Enabled the Fulani to continue to be part of Nigeria. Because if Ahmadu Bello and Balewa and Akintola had been allowed to continue killing Westerners, to continue killing Middle Belters, to go and wallop Nigeria and take over Nigeria, they would have, crisis would have scattered Nigeria and there will be no Nigeria today. Gawani n'iru ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu. Ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị Igbo. Igbo with one voice. We are even thinking aka ndị ha kpọrọ onwe ha ọhaneze Igbo dị na njide jidere Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, you know, like I do, was not fighting Nigeria. Yes, he was agitating for secession. The Igbo have not decided for secession. But because of Megida Megide, the Nigeria, he wanted secession. That is his right to self-determination. He didn't organize ESN to fight federal government. He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody, to extort money, the destroying economy of Igbo land with the help of factions of the army. Eme owani lema. Manunu no eme na eme rokoroko no ndị Igbo. Rokoroko mgbe unu ga-eje okwu ga-akpọ ha n'ebe anyị ha na-agagharị. Because they are wicked souls. Ndị anaghị ije ahụ. Very wicked human beings. Agwara unu jọgụ. Is there anybody telling Igbo people to go and fight a war? No. Is there anybody? Why not come and organize yourself and be united and watch what is going to happen under Tinubu? And watch. The Yoruba people are angry. Igbo people, Igbo masses, not you people. Igbo masses are angry. Niger Delta, angry. Ogoni, angry. Ijo, angry. Urobo, angry. Bini, angry. Indi, angry. TV, angry. Middle Belt, angry. Even Kanuri, angry. Outside was very angry. Now, the Igbo are going to spoil things for them. Then accept guilt for what they didn't do. On behalf of millions of innocent Igbo people. No. What I have said, let them go to blazes. That is why isi guzoro na ndị ọzọ kwuo okwu ana-aṅa ha ntị because ahụ ihe a na-apịta. Why not mee na-akọba ije ahụ? Ime ka onwe ndị nke ga-eme ka onwe template for restructuring kwado. And I may invite ndị ọhaneze no South and Middle Belt Forum. Ama na ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọghịrị rubbish. People are strong. Iwe the Nigerians about Fulani treachery, betrayal, terrorism and mayhem. All of them are terrorists.
conniving with Western powers to destroy Nigeria and Africa. Because they have no territory. Destroy Nigeria benefits them. They have nothing to lose. Yeah? That is all you know against Opota. All you know a guy whitewash. Please. This type of thing. But can you only now bro that small circle of traitors? Traitors. I don't have a kobo in my bank. I don't have a kobo in my life. But my thinking is correct. I don't even want that money. And don't even want that money. Yeah? If I need money, if I want money, it's just for my little case. But Indians are they are never, they've taken all the monies in the world, but never satisfied with anything. In all human agreement. Gwakwaha mo asiri mo nwa ogbenye ha kwụsị ajọ ije ha na-eje jegbuo onwe ha ije ọjọọ ije arụrụ ala aga adịa na pepa na ndị Igbo jere ịrịọ Fulani arịrịọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ ihe unu na-eme. Ịrịọ Fulani arịrịọ ọnụ. Fulani ha arịọ arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị Igbo 1937, 45, 53. Ogbu ha gburu Yoruba 1962 to 15 January 66. Ogbu ha gburu ndị TV. Ogbu ha gburu ndị Middle Belt. Ogbu ha gburu North. They've killed almost 60 million people. The Hausa people are now accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020. Under Buhari. Okay, when him guys you tell you now. Me mecha am zitere gị ihe ndị Hausa na-ekwu now. Gụọ ya. Tupu na-ebido gawa ije ọjọọ unu na-aga. Ajọ ije arụrụ ala. Ije amaghị ihe. Ọ bụrụ akọ na ije ka unu na-aga. Nzuzu na ije ka ha na-aga ihe ahụ. Nzuzu na ije na nzuzu. Iberibe ka a na-akpọ iberiberism. Bụ ihe unu na-aga akọgheri ebe unu na-aga. So, biko uru eje n'ije ahụ alọchikwa n'akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe idere n'akwụkwọ ahụ maka ị na-ekwukarị na abolition na nke a. Yes, there was a civil war. There is a history of that civil war. That history did not begin on 15 January. But that is where you people's history is starting. The history of killings in Nigeria didn't begin with 15 January. 15 January killed 20 people or so. That was not the decision of the Igbo people. Was not the decision of the Igbo people. They killed about 20 million people, 20 people, of which one of them was Igbo, for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? Unu may accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do. When powder ndị Fulani bụ ọbara ọbara n'iru were inyere na-ete ndị Igbo na-enwere ihe mere n'iru. 20 people were killed or so. What about the millions, almost 60 million people killed by the Fulani? Okay, if you object to the estimate, what about those they killed 1937, 45, 53, 62 to 66, and then in Yoruba land, Middle Belt, and so on, and Hausa land? Ije iberibe. Nzuzu na ije unu kpọrọ akọ bụ ije. Lee na-akọ onye nzuzu na-akọ. So I don't accept that thing. Where this voicemail? Yeah, ha jegbu onwe ha n'ije ọjọọ. Sir Prof. Ha jegbu onwe ha n'ije ekwensu. Sir Prof, okwefu time na mgbe njefu ihe a ọkwa Chukwu na-anụ ya bụ ọlụ a. This discussion, this conversation anya is recorded. You have done a great review. Ọkwa na-emele mmadụ invite. Ọkwa Chukwu, in fact, na Iwu Anyanwụ himself